They are pretty dangerous. নিজেদের মাটিতে বাংলাদেশ ভয়ঙ্কর, তারা দাপুটে ক্রিকেট খেলে থাকে। তবে চেষ্টা করব বাংলাদেশি ব্যাটাররা যেন বেশিক্ষণ ক্রিজে থাকতে না পারে। তারা স্পিনে বিপক্ষে ভালো ভালো রোটেট করতে পারে। তারা সবাই মানসম্পন্ন ক্রিকেটার, বাংলাদেশের হয়ে অনেক দিন খেলছে, তাই কিছুই সহজ হবে না। I think I played couple of games in Bangladesh Premier League. বিপিএলে কিছু ম্যাচ খেলেছি সিলেটে, মনে নেই কবে, তবে কুমিল্লার হয়ে খেলেছি সম্ভবত। ঢাকা হলে বলতে পারতাম উইকেট কেমন হবে, উইকেট বদলাতে থাকে। এখানে কেমন উইকেট হবে বলতে পারছি না, তবে আশা করছি বোলিংয়ের জন্য উইকেটটা ভালোই হবে। Well, it's more about the natural talent we have back home in Afghanistan. আমাদের দেশ ন্যাচারাল ট্যালেন্টে ভরপুর, এটা আমাদের স্পেশাল করে তোলে। আমরা তরুণ হিসেবে আগে বেসিকের উপর নজর দেই, আমাদের তেমন সুযোগ সুবিধা নেই, তবে আমাদের ন্যাচারাল ট্যালেন্ট আছে, এটাই আফগানিস্তান ক্রিকেটকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। 10 থেকে 15 বছর আগে একদমই সুযোগ সুবিধা ছিল না, কোনো মাঠ ছিল না, ঘাসের মাঠ ছিল না, সিমেন্টের পিচে খেলা হতো। টেনিস বল থেকে ক্রিকেটাররা এই পর্যায়ে উঠে এসেছে, তাদের প্যাশন আছে, এটাই আফগানদের এই পর্যায়ে স্পেশাল করে তুলেছে। আমরা প্রস্তুত আছি, ওয়ানডে সিরিজ ভালো কেটেছে, আমাদের ক্রিকেট উপভোগ করতে হবে। আমি অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর থেকেই বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছি। আমরা সিরিজের পাশাপাশি পরবর্তী বিশ্বকাপ নিয়েও ভাবছি। 20 থেকে 23 জন খেলোয়াড় নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমি ফলাফল নিয়ে ভাবি না, মাঠে যা করতে হবে সেটা মাথায় রাখতে হবে। ঠিকঠাক প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নিজেদের শতভাগ দিতে হবে। সিরিজ জিতবো কিনা তা সময় বলবে। আমাদের মূল ফোকাস 2024 বিশ্বকাপের প্রস্তুতি। আমাদের ব্যাটিংয়েও আরও ভালো করতে হবে। আমাদের ট্যালেন্ট আছে, শুধু পারফর্ম করতে হবে। আমাদের কয়েকজন ব্যাটার আছে যারা এখন ভালো করতে পারে। ব্যাটিং আরও ভালো হলে আমরা আরও অনেক ম্যাচ জিতবো। কোয়ালিটি দলের বিপক্ষে আরও ভালো করতে হবে। ওয়ানডে সিরিজে ব্যাটাররা ভালো করেছে, গুরবাজ ইব্রাহিমরা বিশ্বজুড়ে খেলে বেড়ায়, এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগছে। আজ থেকে 2-3 বা 5 বছর পর আমরা ব্যাটিংয়েও সমৃদ্ধ হব। এখন আমরা ভালো ফাস্ট বোলারও তৈরি করছি, তারা স্পিনারদের ভালো ভিত্তি গড়ে দেয়। যে কেউ যে কোনো পজিশনে ব্যাট করতে প্রস্তুত। আমিও যদি সুযোগ পাই, আমিও চেষ্টা করব দলে অবদান রাখার। নূর এবছর আইপিএল খেললো, তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। তাকে ব্যাকআপ হিসেবে পাওয়া দারুণ। সে আরও যত খেলবে তত ভালো করবে, যত দিন যাচ্ছে ভালো করছে। সে আফগানিস্তানের ফিউচার স্টার। ব্যাটাররা আপনাকে পড়ে ফেলে বা পড়তে পারে না এসব আমি ভাবি না। আপনাকে ঠিক জায়গায় বল করতে হবে। টি-20 ভিন্ন খেলা, একজন ব্যাটারই খেলা বদলে দিতে পারে। ব্যাটার যাই করুক সেটা তার কাজ, আমার কাজ হচ্ছে ধারাবাহিক হয়ে নিজের সেরাটা দেওয়া। I played couple of games in Bangladesh Premier League. I don't remember when, but I played for Kumilla a couple of games and what's your take on the wicket and the I don't know how it's going to be. If I go to Dhaka, I won't tell you how the wicket is, because wicket keep changes. You never think, even in Sylhet, like you never, even Chittagong, like we played a lot there, but it's still the behavior of the wicket is different. So until you bowl the first ball, you understand, then you can't tell anything. But I hope it's going to be a good wicket for bowling. They're all the best batters, you know. When someone is playing at international level, they are the best players. But as I said earlier, like, you know, everyone is having his own skills in his own mindset, and they are pretty dangerous when they get on and they get the time to settle in the wicket, and then they just keeps on and keep dominating. But for me, you know, I always try my best not to let them settle and try to be as attractive as possible and give them less time. But you know, they have those skills and talent. As you know, they're pretty good on spin. They sweep well and they rotate well. So as a bowler, then it becomes a little bit harder for you. But still, if you're pitching in the right area, it becomes a little bit harder for any batsman. So to guess which way is going. And but they all, I know, the quality players. They have been playing for Bangladesh for long, and they have so many achievements. So I don't find anything easy. I have to do my homework and I have to give my 100% to be successful against them. Well, you know, that is something which I have been working on since I got this leadership, and something I wanted to do in the next World Cup. You know, it's not just like we focusing on one series at a time. It's just about the focusing on how we're going to be in the next World Cup, and that has been started now. So at the moment we have around 22 to 23 players in the group, so we just keep mixing it up and we see what is the best for us as a team. But we give the most opportunity to the guys and they can deliver the best, and I feel like, you know, we have a good time. But if we have a
process to go through. I think we're going to be well prepared for the World Cup then. Well, definitely it gives you so much confidence, winning here and especially against Bangladesh in home condition. That is a huge booster for us as a team, especially for the Asia Cup and World Cup. And we know we're going to face them again and again in the Asia Cup and the World Cup. But it's a great opportunity and great preparation for both the teams, to be well prepared for those big events. And yeah, it's a very plus point. We had a series win here. Also, 3 years ago we had a test match win here as well, which was a great achievement for us as a team. So the good thing is we were well prepared for the Asia Cup. We got this good practice and in a win. So it's great, but we just need to keep that momentum in that good vibes around the team for the Asia Cup and World Cup, and we try our best. We face them again in Asia Cup. We know. And they know as well, what to do. But it's going to be a great contest and great game to watch. Well, for us it's a preparation, and also for me, I never think about the result, and that is something which is very clear to the team. Don't put that on yourself that you have to win the games. For me, most important thing is preparation and giving 100% in the ground. That's a bowling, batting, and fielding. And as long you think about that and you have that in the mind, I feel like more of the time you get the right result. So if you just think about we have to win those 2 games to get the trophy, I feel like that's the later part. But as a team, our main focus is to get better each day. And we saw teams here, they didn't win. Away team came and they didn't win here. But to be honest, they got different conditions. While spinning, we hardly get the wicket to spin, but still, it's a preparation for us as a team to the World Cup next year, and that will be the main focus for us. The areas we're struggling, we just need to keep improving that day by day. Well, that's the main focus on, that we need to be getting better in that department as well. We had enough time in international cricket, so I feel like we have those skills and talent, but it's just about performing in the batting as well. So I think, if we get a couple of more batsmen like them, especially in the middle order, I feel like we're a little bit struggling in longer format. So if we fulfill that part and that department, I feel like we can be having more games on a winning side. So, but still you need to play those quality games against the quality teams where you can get better. So all those batters who performed well against Bangladesh in ODI, I feel like they play more cricket, and especially around the world they play the leagues. Gurbaz played and also Ibrahim played around. So I think that's something a plus point for them to play around and to get the experience and to get better day by day. So hopefully next 2-3 years, 4 years, 5 years, we fulfill that department as well. And now we started producing good fast bowlers as well, which is very important for us as a spinners, that they give us a kind of good base in start. So next few years, hopefully the batting part is also solved, and then we can have some quality cricket.